Good evening. Good evening, Rúnar. Hello. Uh, How are you? Fine, fine. And you? We are very fine. We have just watched your movies, so we are a bit moved, I guess. I will ask first of all if some people need translation, so then I can adjust my questions. Qualcuno di voi avrà bisogno di traduzione dall'inglese? Se sì, alzate la mano. Fan- Una persona. Facciamo un piccolo riassunto allora. So there is one person who actually needs translation. I will be very short in translating, but just for her I will do it. So thank you for being here. First of all, we are very happy to have this opportunity to talk with you and to make questions and to know something more about your movie and your cinema. So thank you. It's not the first time we screen your movies here. We already screened. I don't remember the international title. It was Passeri in Yes, Italian. Paris. Yeah, exactly. Yeah. Questo non è il primo film di Rúnar Rúnarsson che proiettiamo al Beltrade. Qualche anno fa abbiamo proiettato Passeri, appunto un bellissimo film. And this is also a beautiful movie, very moving, very strong. Actually, we could say it's made by very small events. There is a big small event at the beginning, but then it's more made by nuance of emotions, very light, something very deep and very intimate. And the first question I want to ask you is what is your starting point usually in your cinema, and particularly in this movie? Well, I would like to start to say those that are in the audience, thanks for coming tonight. Yeah, starting point. Yeah, I'm a writer director. So far, yeah. Hello, everybody. Yeah, everything that I write is based on my own experiences in life, or first-hand experiences, and then second-hand experiences as well. People that I know and love, and my interpretation of their life, and then there are fictional elements, and then things are blended together. But it's and it doesn't matter what is my life and other people's life. That's just what drives me. Is that it's a journey. It's a self-reflecting journey that I go on each and every film. So that is the writing part and my own development, and then slowly I start to work with other people. My DOP, my producers, set designer, and etc. And then we start to expand the world. We try to work with the three narrative forms that the cinema has. The most obvious one is the language or the written thing, but then we try to use the visual and the audio to transmit the narrative, to transmit the emotion. Of course. May I translate this first part? Yep. Thank you. Sì, è un regista che scrive i suoi soggetti, ha sempre scritto i suoi soggetti e di solito lui parte dalla sua stessa esperienza, da esperienze di prima mano o di seconda mano, cioè esperienze di qualcuno che conosce, e non è molto importante se siano proprio sue o di altri, c'è comunque un gioco
specchio, si riflette in queste storie e raccoglie queste idee e poi comincia appunto a scrivere e poi si arriva a condividere con la squadra con cui farà il film tutto questo e a quel punto sono tre le fasi, diciamo, attraverso cui costruisce il film. C'è ovviamente la parte della parola, della scrittura, ma poi c'è anche la parte visuale e poi c'è l'aspetto del suono e della musica. Thank you. And therefore it gives therefore it's important for me to know, were you looking at the original version or were you looking at the Italian dubbed version? We only screen in the original version here in the cinema. Okay, then we Yeah. can talk about sound design and about cinema. Yeah, great. That's great. Yeah. Sì, effettivamente. Mm. Noi amiamo solo, come sapete, solo la versione originale. Qualcuno ha già pronta qualche domanda o vado avanti io? Se avete delle domande non siate timidi perché poi a un certo punto dovete andare via, dobbiamo andare via, vi vengono in mente le cose troppo tardi, quindi se avete qualche domanda, ecco qua. There is a question here from the audience. Come preferisci? Hello. Thank you for this movie. I make the question in Italian so everyone here can understand. Perché ha scelto di mostrare solo un gruppo di adolescenti, di ragazzi, non di adolescenti ma di giovani? Cioè gli adulti non esistono, non ci sono, quando ci sono non fanno una grandissima figura e si è focalizzato solo su di loro, perché ha scelto loro e noi invece un gruppo di adulti. Why did you choose just to focus on young people? Adult don't appear, or when they appear, they don't have a very great role. Yeah, the grown-ups or the really grown-ups. Yeah, they are young people. They are not kids anymore. They are young adults, and of course we experience a first loss at different times in our lives. Some do it quite late in life, others do it quite early, and yeah, we were emphasizing on the first loss, and then I thought it's an interesting time as well when you're not a kid anymore, but legally you're a grown up, but the sky is the limit and the horizon is endless, and if there's a wall you run through it, but all of a sudden they are hitting the wall for the first time. So that was one of the things that we wanted to portray in this film. Do you want to translate before I continue? Yes, thank you. Sì, ha voluto rappresentare. Tutti quanti abbiamo avuto una perdita a un certo punto, una prima perdita nella nostra vita, e a volte prima, a volte più tardi, e gli sembrava interessante concentrarsi su questo momento particolare quando hai una perdita da giovane. Sei in un momento della tua vita in cui il tuo orizzonte è senza limiti, stai come correndo attraverso i muri e a un certo punto ci vai a sbattere contro al muro. E gli interessava appunto analizzare questo tipo di situazione. E non sono effettivamente, sono giovani, ma sono effettivamente adulti comunque. Ok, thank you. Yeah. But generally as well, we wanted to portray as well. There has been many films made about grief, many great books written about grief, and etc. And normally, to begin with, none of them have been about my grief. And then as well, this period where things are unresolved. I only see the hairline of people. I don't see your faces, but I assume it's late in Italy. There's nobody that is, hey, somebody's looking back there.
Lui vi vede da dietro, quindi vede solo le vostre teste. Yeah, we have everybody that's in the audience has lost somebody close to them, and I guess we have all some kind of different day, but there are things that are co-human, and one of the co-human thing is the shock, and yeah, this first reaction of a grief, the first reaction of a loss, the first reaction of when you're a young person to not be in that you can't run through the walls anymore, you hit it, and that was a period that I haven't seen an emphasis on, and that's something that I think it's really interesting, because and should have a focus by itself. Normally, grief stories take a longer period of time, and there's a resolution, and then there's not something new happening, and yeah, we stay in the mud. We stay within. There is a slight development, but there are no answers, because in grief there are no answers at this. Yeah, we wanted to, and that's why we are using time. That's why we're having long shots. There's why the tempo in the film is that way, because we wanted to work with the sense of time, work with the sense of being weightless and not knowing what to do, and be crying one moment and laughing 5 seconds later. We wanted to try to portray life, but with the tools of visuals, with the tools of sound, with the tools of artistry as well, because it should not only be a kitchen sink drama, it should portray beauty in life, because there is always beauty. There is always, most of the time, there is hope. We don't live in Gaza. We don't live in Ukraine, where we are being bombarded and slaughtered, round up. Yeah, we are privileged people that yeah, we still have hope, and yeah, and that's the life for us. Thank you. I will try to translate. Sì, ci sono tantissimi romanzi, tantissimi film che parlano del lutto, ma di solito si concentrano su un tempo più ampio, dove c'è un'evoluzione, c'è una soluzione anche molto spesso, mentre a lui non interessava concentrarsi sulle soluzioni, perché nel lutto, nel dolore in realtà in sé non c'è una soluzione. A lui interessava questo momento dello shock, del colpo che si riceve quando c'è il lutto, e rimanere lì, quindi in quel momento, e quindi analizzare appunto questo shock, questo momento di caos in cui passi dal pianto al riso magari in pochi secondi, senza appunto andare su un periodo di tempo più lungo e cercare una evoluzione. C'è una leggera evoluzione nel film, ma appunto è qualcosa di molto leggero, di molto contenuto, che rimane all'interno di queste sensazioni di shock iniziali. E a lui appunto interessava questo, che è qualcosa, lui dice co-human, cioè qualcosa di condiviso da tutti proviamo questa sensazione di shock quando perdiamo qualcuno, e quindi è qualcosa in cui tutti possiamo rifletterci, che ci unisce, e gli interessava però mostrarlo attraverso l'arte, attraverso anche la musica, attraverso anche la bellezza, perché questi due aspetti sono nella nostra vita, possono essere collegati. Perfino nel lutto si può ridere, perfino nel lutto, nel dolore si può trovare speranza, si può trovare bellezza, e questo è quello che lui ha cercato di mettere nel film, con questa conclusione appunto: non siamo sotto le bombe, nella nostra situazione più di normalità questo è possibile. Thank you.
C'è qualche altra domanda pronta? Ci sono 2 domande pronte, arrivo, ve la faccio fare col microfono. Volevo chiedere se ha un senso o un significato simbolico, qualcosa del genere, l'utilizzo della performance, dell'arte performativa. The question is about the performative art that you put inside the movie. Yeah. Is there a metaphoric meaning for using performative art in the movie? There should never be anything in a movie without having a purpose. There should not be a color of a shoe without a purpose. Everything should have a purpose. So yes, the performative arts have many different purposes to it. And where to begin? Maybe. Do you want to translate like now and Yes. Yeah. Allora sì, non ci dovrebbe mai essere nulla in un film che non abbia uno scopo, quindi la risposta è sì, assolutamente. Ci sono più di un significato. Okay, that was short. One of where to begin? There's a certain energy as well that comes with the performative arts that I really like, and that's a part of my environment. Many of my friends are visual artists. My wife is a visual artist. People that I know have been in the school or being and then later on being teachers in the school. So some kind of connection for me. There is a certain openness and curiosity for life, humor and complicity of life as well. And then you can start to, and some of the things that are in the film are as well metaphors for other things. Sometimes art students are, because they are figuring out who they are as artists, so they should be making mistakes. They should try their limits. They should do something. And in the beginning of the film, there are 3 boys. It's quite often that boys are not making the same effort, or young men, as young women at this age. But but nevertheless, they're happening there when they're taping up and gluing up together, which has a playfulness to it. In the end, yeah, that is bringing some life into the film. So it's not only drama. I translate if I can. Yeah, but sorry, but that is as well a metaphor. What is coming up with a group and sticking together and leaning on each other and etc. So yeah, everything we try when we make our cinema, that all decisions, regardless how big or small they are, they should have a purpose. Sì, nel cinema qualunque scelta piccola o grande dovrebbe avere uno scopo. In questo caso l'arte è qualcosa in cui lui si rispecchia, l'arte performativa è qualcosa che lui riconosce perché è circondato da persone che la fanno, da sua moglie, a tanti suoi amici, quindi è qualcosa di cui sente l'energia positiva, sente l'apertura, forse un'energia appunto di apertura, di creatività, di sfida. E qua si vedono diversi momenti appunto in cui ci sono delle performance artistiche o dei tentativi di performance da parte degli studenti che poi magari fanno degli errori o comunque sono anche divertenti, e serve anche a spezzare il dramma perché non ci sia solo il dramma, però se si pensa ad esempio a quella performance iniziale dei 3 che rimangono tutti appiccicati fra di loro con questo scotch, di fatto è anche una metafora di quello che succede dopo nel film, di questi ragazzi che
si appiccicano fra di loro, no? Che si abbracciano tutti per sostenersi appunto nel dolore. Thank you very much. E c'è un'altra domanda, there is another question. Yeah. Sorry, in this film I see a solution. I'm sorry, you told that there is no solution, but I see a solution because Una at the beginning seemed to have a bad destiny, to be alone in her pain. But there is a solution without any few words or explanation. He is able to build this friendship, fraternity friendship with Clara. No? At the end, they seem in the last images the two sea animals together. To me, to my imagination. So I see this is the movie is positive to me because yes, there is some solution of a drama. Mm. Thank you for this suggestion. Yeah, thank you. Thank you. Of course, and it's right what you're saying. There is a transition. It's not a full transition. It's hope. It's these two young women as well, seeing each other pain and being in this moment. But they will wake up tomorrow, and what will happen then? We don't know. And maybe that doesn't matter, but yeah, they go towards the light. They don't go towards the darkness. And so there is hope. There is no cure, but there is hope that they will be fine. So yeah, thank you for your kind words. Sì, la ringrazio per le parole gentili. Effettivamente sì, c'è un'evoluzione, c'è un cambiamento e c'è una speranza, cioè non sappiamo bene in che direzione si va, però sicuramente c'è questa transizione e c'è una speranza alla fine del film di qualche cosa di positivo. C'è qualche altra domanda pronta? Sì. There is already another question. Yep. Il momento della casa mi ha ricordato un momento di un altro gruppo di giovani che si riunisce ad affrontare il lutto, che si trova nel film We Are Who We Are di Luca Guadagnino. Proprio la casa, l'alcol, la musica alta e questi corpi che si consolano. Quindi mi chiedevo se fosse a conoscenza di questa storia oppure se fosse un'altra di quelle esperienze che ha definito co-human. The moment in the house of the boy when they are all together reminded her another movie by Luca Guadagnino, Who We Are, where there is something similar. So she's wondering whether you knew that film and you took inspiration in it, or it's another of those co-human situation that you take from reality. Yeah, no, I don't know that film, but so it's not from there. That is based from memories of my own life. Then it was karaoke, but not a music, but togetherness and music can be such a strong tool. When I was writing this and going through my memoirs, when I saw a deer hunter again, after what I'm basing this on is something from my youth, and when I saw Deer Hunter a few years later,
that was resonating to my own memory. And then finally, when I figured out many years later to write about what my friends and I had been going through, then it was actually a deer hunter that was some kind of a homage or a connection to film history. And I don't know if you guys know or remember Deer Hunter. There's this beauty. It's about this group of guys, friends from the small town, and it's in the late 60s, early 70s or something. The young guys that are going to Nam, and they are going for the final hunt together, and then they go to the bar and are drinking and dancing together. And then there's a piano playing, and then we are there. Just this how, and it's so beautiful. I look at people dancing. Sometimes I like to dance myself, but sometimes when I'm not dancing myself, I love being in a place where people are dancing and look at people dance, because sometimes people are so self-aware, sometimes people just give into the music, and then when we are somewhere within our emotion that we are trying to hold something back, and we are trying to get on with our life, and then all of a sudden, by giving into music to giving into your body as well, and music, simplify your senses and just go inwards, then just things can break, things come out. No, I don't know the reference that you're talking about, but yeah, the inspiration is my own life and Deer Hunter in a mix together. Sì, allora non conosce il film di Guadagnino, è più basato su una sua esperienza personale e in parte sul film Deer Hunter, che gli è tornato in mente, insomma, pensando a questa sua esperienza personale, che era simile anche se era un karaoke anziché un ballo con la musica. E poi ha detto un sacco di cose profonde sulla musica come strumento per tirare fuori delle cose, no? Quando sia la musica sia il ballo, e anche gli piace guardare e ballare le persone, vedere come c'è chi è consapevole dei movimenti, chi si lascia semplicemente andare alla musica, ed è appunto anche il ballo un momento in cui è come se puoi rompere un velo e far emergere qualche cosa. Credo di aver più o meno riassunto tutto. C'è un'altra domanda là, arrivo. In Italia, almeno io ho conosciuto il cinema islandese con Noi Albinoi, forse è stato anche il primo film distribuito in Italia. Poi il Festival di Bergamo, io qualche film l'ho visto, dopo ho fatto una bella rassegna sul cinema islandese. Poi mi sembra che in Italia sia stato abbastanza dimenticato, forse La Donna Elettrica. E in Noi Albinoi mi aveva colpito la radio che ogni giorno dà le notizie di chi è morto, di chi è deceduto. Visto che anche il suo film è molto legato alla morte, volevo sapere se ancora si usa sta cosa e se in Islanda, come insegna La Donna Elettrica, anche la stessa cantante Björk, ci sono ancora lotte ambientali per difendere questa terra bellissima che è l'Islanda. Grazie. So these are two questions. First of all, he remembers some Icelandic movies, like the first he saw was Noi Albinoi. Yeah. And he remembers in that movie the scene with the radio every day, every morning, saying the name of people who died.
Yeah, that's towards the end. Yeah. And he wants to simply to know if this is already done in Iceland. The radio is still having this sort of ceremony. It was a. Is this being recorded? Yeah. Yes. Is it being recorded that we are talking together now? Yes. Okay. That gives me limitations of what I will say then. Okay. And I never gave a permission for being recorded, which is another thing. I'm sorry. If you don't want, we can cancel it. Yes, because I never gave a permission for that. Okay.